أعزائنا متابعي قناة الأكاديمية الامريكية العربية، أهلا وسهلا بكم. معكم الدكتور عبد الله السراي. كما وعدناكم في الفيديوهات والدروس السابقة بأننا سنضع لكم سلسلة من الامتحانات لكي تساعدكم في الدراسة والاستعداد إلى امتحان الجنسية الأمريكية. في هذا الفيديو لنكمل معكم حملة سلسلة الدروس والتي هي بعنوان لا رسوب بعد اليوم في امتحان الجنسية الأمريكية، وخليك ويانا وادرس اللغة واستعد لامتحان الجنسية الأمريكية. في هذا الدرس أو في هذا الفيديو هو التدريب الثاني لامتحان الجنسية الأمريكية، يعني سنستخدم أيضا الطريقة المباشرة الشفهية كما فعلنا في الدرس الأول أو التدريب الأول. يعني إنك ستسمع مجموعة من الأسئلة ويجب عليك المحاولة على الإجابة على هذه الأسئلة. سنحاول أن نعطيك وقت كافي للإجابة على كل سؤال، وأيضا إذا لاحظت أن الأسئلة سريعة أو الفيديو سريع، يعني لنريد أن يكون الفيديو قصير جدا وليس طويلا، حاول أن توقف الفيديو وتستمع إلى السؤال وأيضا تحاول أن تجيب. إذا لا تستطيع الإجابة حاول أن تذكر لنا السؤال الذي كان صعب بالنسبة لك، وسنحاول أن نذكر لك الإجابة في التعليقات. لنبدأ في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية من خلال السبسكرايب، الاشتراك في القناة، وأيضا الضغط على زر الإعجاب، اللايك، وتفعيل الجرس لكي يصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة التي نضعها على قناتنا. وأيضا نشكر دعمكم المتواصل لنا بنشر قناتنا وفيديوهاتنا مع كل المهتمين في أمور امتحان الجنسية الأمريكية. سنبدأ في هذا الفيديو وكأنك ذاهب إلى الامتحان في يوم الامتحان، يعني عندما تصل إلى الامتحان سيسألك الضابط أو الشخص الموجود في الباب البناية التي سيتم فيها الامتحان. سيقول لك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بكوفيد 19 ويجب عليك الرد عليها. إذا كانت الإجابات بنعم عن بعض هذه الأسئلة ربما سوف لا يسمح لك بالدخول، لكن إذا كانت الإجابات جميعها بلا سوف يسمح لك بالدخول، يعني للتأكد بأنك غير حامل للفيروس. لنسمع إلى هذه الأسئلة وحاول أن تجيب عليها من مكانك. Hi there. How can I help you? Hi there. How can I help you? What time is your appointment? What time is your appointment? Can you show me your appointment letter and your ID, please? Can you show me your appointment letter and your ID, please? I need to ask you a few questions before letting you in. I need to ask you few questions before letting you in. Have you had any symptoms of COVID-19, including cough, fever, or difficulty breathing? Have you had any symptoms of COVID-19, including cough, fever, or difficulty breathing? Have you been in close contact with anyone known or suspected to have a COVID-19 in the last 14 days? Have you been in close contact with anyone known or suspected to have COVID-19 in the last 14 days?
Have you been directed to self-quarantine or self-isolate by a health care provider or public health official within the last 14 days? Have you been directed to self-quarantine or self-isolate by a healthcare provider or public health official within the last 14 days? Have you traveled out of the country within the last 14 days? Have you traveled out of the country within the last 14 days? Just a reminder that you have to have your mask on the entire time unless instructed otherwise. طبعا كانت هذه مجموعة من الأسئلة يسألك الضابط بها. بعض المراكز الامتحانية حسب الولاية يضعون هذه الأسئلة على الباب الرئيسي الخارجي ويطلبون منك قراءتها، وإذا كانت جميع إجابتك بنو فيسمح لك بالدخول، يعني حسب المركز وحسب الولاية. عند دخولك البناية طبعا ستذهب إلى داخل البناية وستقوم بالعمل، يعني التفتيش الأمني، يعني بأن يقول لك أن تضع يعني المفاتيح، الهاتف والحقيبة جانبا، وبعدها سوف يعملون الفحص، وبعدها تدخل إلى المكان أو البناية. بعدها تذهب إلى الشباك أو الشخص الموجود، تكتب اسمك، وأيضا سيطلبون منك ورقة الموعد. يجب عليك أن تأخذ الموعد معك، يعني الورقة التي أرسلوها لك بالموعد يجب أن تكون معك. بعدها يعني ستنتظر وستبدأ الأسئلة. لنبدأ. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. Good morning. Good morning. How are you? Did you wait long? I'm Officer John and I'm going to conduct your interview today. Please follow me. Please remain standing and we will do the oath first. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Great. Take a seat now. Can you hear me okay? I will do the civic test and then the English reading and writing test. Do you have any questions before we start? I will ask you 10 questions and you need to answer 6 questions correctly to pass the civics test. Are you ready? What are the two parts of the US Congress? What are the two parts of the US Congress? Who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? What is the supreme law of the land? What is the supreme law of the land? What are two rights in the Declaration of Independence? What are
two rights in the Declaration of Independence? When do we celebrate the Independence Day? When do we celebrate the Independence Day? Who did the United States fight in the World War II? Who did the United States fight in the World War II? Great, you got 6 questions correct. You passed. Let's do the English reading and writing test. You need to write and read one sentence correct to pass the test. Can you read this sentence for me, please? بعدها سيعطيك الضابط هذه الجملة ويطلب منك قراءتها. حاول أن تقرأها. Now, I'm going to read a sentence and I want you to write it for me. الآن سيعطيك الضابط جملة ويطلب منك أن تكتبها. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Great, you passed this part. Let's go over the application. بعد أن تجتاز جزء القراءة والكتابة، بعدها سينتقل الضابط إلى جزء الابليكيشن and 400. يجب عليك الاستعداد والانتباه إلى هذه الأسئلة. Can you show me your green card and passport? Can you confirm your name and date of birth for me? Do you want to legally change your name? Do you need any accommodation today? Have you moved since you applied for citizenship? How did you get your green card? Are you currently employed? Are either of your parents American citizens? Have you traveled outside the United States in the last 5 years? Have you ever claimed to be a US citizen? What does claimed mean? Have you ever registered to vote or voted in any federal, state, or local election in the United States? Why? What does vote mean? Do you pay your taxes? Do you owe any taxes? What does owe mean? Why do we pay taxes?
Have you ever been a member of or in any way associated, either directly or indirectly, with the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization? What does totalitarian mean? Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide, torture, killing or trying to kill someone, badly hurting or trying to hurt a person on purpose, forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations, not letting someone practice his or her religion. What does genocide mean? What does torture mean? Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? Military unit, parliamentary unit, police unit, self-defense unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, militia, insurgent organization. What does participate mean? What does vigilante unit mean? What does guerrilla group mean? What does militia mean? What does insurgent organization mean? طبعا هذه كانت مجرد نموذج للتدريب على الامتحان. إذا كانت إجاباتك جميعها صحيحة طبعا سيقول لك الضابط مبروك، أنت اجتزت الامتحان. وفي معظم المراكز في الوقت الحالي الآن يتم إعطاء الجنسية وإداء القسم في نفس اليوم. شكرا لمتابعة قناتنا، وانتظرونا في فيديو وتدريب آخر قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى التوفيق ونجاح للجميع. شكرا جزيلا. طبعا هنا مرة أخرى التذكير عن كتاب وسيدي اختبار الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية. نذكركم بالكتاب، فهذا هو كتابنا الذي فيه هو الشعار الأكاديمية، التاء الأكاديمية الأمريكية العربية. وهذا الكتاب طبعا يأتي مع سيدي يساعد في الدراسة واللفظ والاستماع والنطق، فيساعد في تطوير مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، ليس بالضرورة يعني يعني لتعلم يعني واجتياز الامتحان جنسية الأمريكية، وأيضا سيساعدك أيضا في تطوير مهارتك في اللغة الإنجليزية أيضا. فهذا الكتاب يحتوي على جميع أسئلة الاختبار، 100 سؤال، القراءة، الكتابة، الابليكيشن، وكذلك يتضمن بطاقات استذكار لحفظ ومراجعة الكلمات، بالإضافة كما قلنا إلى السيدي الذي يمكنك استخدامه داخل السيارة أو الحاسوب، بالإضافة إلى وجود تمارين تساعدك في الدراسة والكتابة والقراءة وهكذا. وهذا الكتاب طبعا بنسخته العربية، الأسئلة في اللغة الإنجليزية وإثارة مترجم في اللغة العربية، بالإضافة إلى اللفظ في اللغة الإنجليزية لكن بحروف عربية، بالإضافة إلى السيدي يساعدك أيضا في الاستماع إلى اللفظ، ليس فقط أن تقرأ على الكتاب وإنما تسمعه أيضا. لطلب هذا الكتاب طبعا يمكنكم التواصل على رقم هاتف الأكاديمية 949-516-1100. أيضا سنضع لكم الرابط المباشر لشراء هذا الكتاب في أسفل الفيديو في الوصف.